У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, интенции этой святой мши молимся за померлую Святлану 4 месяца после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся, милосердный Боже, Твоею лаской да поможи распочатым нами покаяние, как телесное устремание мы могли дополнить соправдное одного и Духа, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пад Бог: «Кричи на всю моц, не стримливайся, подними голос свой, быццам рог, и расскажи народу моему про ихние злочинствы, и дому Якуба про его грехи. З дня ў дзень яны шукаюць мяне і прагнуць пазнаць шляхі мае, быццам народ, які поступае справядліва і не пакідае законаў свайго Бога. Яны пытаюцца ў мяне наконт справядлівых судоў і хочуць наблізіцца да Бога. Яны кажуць: чаму пасцілі мы, а ты не заўважыў? Чаму утаймоўвалі мы нашыя душы, а ты не ведаў? Вось у дзень посту вашага вы задавольваеце свае жаданні і прыгнятаеце ўсіх работнікаў вашых. Вось посціце вы дзеля спрэчак і сварак і б'еце грэшным кулаком. Не пасціце так, як сёння, каб быў чутны ваш голас на вышынях. Хіба такі я выбраў пост, калі чалавек утаймоўвае душу сваю, дзень, калі згінае галаву сваю, як чарот, і ляжыць на мешкавіне ды попеле. Ці ж гэта назавеш постам і днём прыемным для Пана? Ці ж не такі ёсць пост, які я выбраў: разарваць кайданы беззаконня, развязаць путы ярма, адпусціць на свабоду прыгнечаных і разбіць усялякае ярмо? Ці ж гэта не тое, каб дзяліцца з галодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў? Калі ўбачыш голага, каб апрануць яго, і ад роднага свайго не хавацца, тады заззяе, як золак, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справядлівасць твая пойдзе перад табою, а слава Пана будзе суправаджаць цябе. Тады будзеш клікаць, і Пан выслухае, папросіш дапамогі, і Ён адкажа: вось я. Гэта Слово Божае. Сэрцам пакорным ты не пагарджаеш, сам пакорным ты не пагарджаеш. Змілуйся надо мною, Божа, у вялікай міласці Тваёй, і ў паўнаце міласэрнасці Тваёй знішчы беззаконне мае. Абмый цалкам мяне ад правінаў маіх і ачысці мяне ад граху майго. Сэрцам пакорным ты не пагарджаеш, бо я ведаю беззаконне мае,
і грэх мой заўжды перада мною. Табе аднаму я зграшыў і зло ўчыніў перад тваімі вачыма. Сэрцам пакорным ты не пагарджаеш, бо ты не прагнеш ахвяры. Усе спалення, хоць бы даў я, табе не спадабаецца. Ахвяра для Бога — дух пакорны. Сэрцам зламаным і пакорным ты, Боже, не пагарджаеш. Сэрцам пакорным ты не пагарджаеш. Хвала табе, Слова Божае, хвала табе, Слова Божае. Шукайце добра, а не зла, каб жылі вы, і тады Пан будзе з вамі. Хвала табе, Слова Божае. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час вучні Яна прыйшлі да Езуса і сказалі: «Чаму мы і фарысеі посцім шмат, а твае вучні не посцяць?» А Езус адказаў ім: «Ці могуць быць у жалобе госці вяселля, пакуль з імі малады? Але прыйдуць дні, калі будзе забраны ад іх малады, тады будуць пасціць». Гэта слова Пана. Сядьце на хвіліну, паважаныя. Сёння такі дзень, пятніца, дзень асаблівы для нас, дзень пакутны. Не толькі ў часе посту ён сабой на сябе бярэ такое асаблівае значэнне гэты дзень. Падчас таксама і году мы заўсёды стараемся ў пятніцу не ўжываць мясных страў, стараемся ў пятніцу задумацца лепей, глыбей пра нашу веру, пра тое, як мы любім Хрыста, як мы шануем Хрыста. Мы падчас крыжовага шляху прааналізавалі, пачулі троху тыя пакуты, якія аўтар гэтага крыжовага шляху выказаў у бок Езуса Хрыста, у бок веры. Напэўна, мы дапускаем, што нешта падобнае адчуваў Езус, бо Езус быў сапраўдны Бог, але таксама ён быў і сапраўдны чалавек. І як людзі мы можам адчуваць усё тое, што гэты чалавек, Езус Христус, сапраўдны чалавек, у сваім чалавецтве адчуваў падчас крыжовага шляху, падчас мукі і падчас смерці сваёй. Таксама, паважаныя, мы бачым такую цікавую гісторыю сёння. Сёння мова ідзе пра пост. Прарок Ісая ад імя Бога гаворыць да народа, гаворыць цікавыя словы. Ён узгадвае, што так, што нават Бог яму кажа, каб ён крычаў на ўсю моц і каб не стрымліваўся, падняць голас, быццам рог, то есть вельмі гучна падняць голас і расказаць народу пра іхнія злачынствы і дому Якуба пра іх грахі. Пра іхнія злачынствы і грахі. Ілья нагадвае пра тое, што так, вы посціце, вы сябе лічыце пабожнымі, прыходзіце да святыні, стараецеся выконваць тыя ці іншыя прадпісанні закону і выконваеце ўсё гэта, але веры ў вас няма. Але гэта ўсё робіце з нейкай толькі прывычкі. Такое ўражанне, можа, часамі, дарагія браты і сёстры, мы адчуваем і сёння, што, можа, мы і выконваем усе прадпісанні, можа, нават стараемся пасціць, стараемся, як кажа прарок, што і вы нават не толькі посціце, але ляжыце на такім спецыяльным, можам сказаць, на дзяружцы, кладзіцеся попелам, пасыпаецеся, але душы вашыя вельмі далёкія ад Бога. Вельмі далёкія ад Бога. Вы посціцеся, і спрэчкі, сваркі ідуць разам з вашым пашчэннем.
і кажа прарок Ісая, таксама прыгнятаннем прыгнятаеце работнікаў вашых. І кажа, не пасціце так, як сёння, каб быў чутны ваш голас на вышынях. Хіба такі я выбраў пост, калі чалавек утаймоўвае душу сваю дзень, калі згінае галаву сваю, як чарот, і ляжыць на мешкавіне ды попеле. Ці ж гэта называецца пастом і днём, прыемным для Пана? Ці ж не такі ёсць пост, які я выбраў, разарваць кайданы беззаконня, развязаць путы ярма, адпусціць на свабоду прыгнечаных і разбіць усялякае ярмо. Ці ж гэта не тое, каб дзяліцца з галодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў, калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца. Напэўна, бачым, прарок Ісая не гаворыць, што пост гэта неправеднае, але з пастом павінна быць нешта больш. Калі мы чыталі Евангелие ад святога Лукі падчас попельнай серады, там было вельмі такі, калі посціш, не рабіся панурым, каб усе бачылі, што посціш, але намасці галаву сваю і будзь радасны, каб Айцец твой нябесны бачыў у цішыні, у таямніцы, што ты посціш. То есть Христос таксама, і сёння таксама Христос намагаецца, каб мы, ці могуць быць у жалобе госці вяселля, пакуль з імі малады. Христос намагаецца, каб усё гэта таксама у нас унутры адбывалася з чыстым сэрцам. Калі мы не посцім, але з Христом знаходзімся ў радасці. Калі мы посцім і калі прыходзім да той час, калі трэба нам пасціць, таксама былі з Христом у посце нашым. І вось гэта прабыванне з Христом, гэта таксама нашы адносіны да нас саміх, да нашых недахопаў унутраных, але таксама адносіны да нашых родных і блізкіх. Бачым, гаворыць, да блізкіх вашых і родных, ад роднага не адварочвайся. Бо сёння, напэўна, дарагія браты і сёстры, самае так, з блізкім чалавек рэдка сустракаецца. Сябрам, ён харошы сябар заўсёды. Чаму? Таму што вы не жывеце з ім на кожны дзень. Але вось асабліва тыя родныя, блізкія, з якімі чалавек кожны жыве на кожны дзень, вось тут пытанне заўсёды, каб быць заўсёды да іх, з дабратою да іх адносіцца, хрысціянскай такой дабратою. Тут заўсёды паўстае пытанне. І гэта вельмі моцна адносіцца. Мы часамі хочам дабра да нас, а можа, з нашага боку павінна быць тое дабро. Якое яно павінна быць? Мы часамі не ведаем, поэтому молім Духа Святога і просім, каб Бог адкрыў для нас, даў нам ласку, каб мы зразумелі, як гэта чыніць, як гэта рабіць. Каб мы зразумелі, дарагія браты і сёстры, это вельмі важна, каб мы зразумелі, як чыніць, як рабіць. Разважаючы гэты крыжовы шлях, мімаволі задумаемся над гэтым светам. Мы бачым, што творыцца ў гэтым свеце несправядлівасць. Мы бачым, што творыцца ў гэтым свеце забойства чалавека. Людзі жадаюць, дамагаюцца зброі, нават сварацца, што зброі часамі не даюць. Зброі не даюць. А што зброя па галаве гладзіць? Зброя забівае другого чалавека. Поэтому Христос гаворыць, што тут у нашай штодзённасці мы павінны змагацца так з сабою ўнутры, каб быць на старане жыцця, на старане Бога. Гэта вельмі важна. Гэта вельмі важна. Быць на старане Бога, на старане жыцця. Нават калі мы пацерпім ад гэтага. Христос пра гэта таксама гаварыў, калі табе ударылі ў шчаку, падстаў другую, калі з цябе знялі плашч, аддай і кашулю. Аддай і кашулю. То есть гэта ўсё для таго, каб чалавек застаўся чалавекам і каб не саграшыў. Вось самае галоўнае. Няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен.
Праз Езуса Христа, які закликае нас до навяртання, узнесем до Бога наши покорные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб ён, ачышчаны праз пакаянне, пастаянна аднаўляўся і ўзрастаў у святасці. Цябе просім. Молимся за святароў, якія праводзяць рэкалекцыі, каб іх намаганні і малітвы прынеслі шчодры плён. Цябе просім. Молимся за тых, хто падчас Вялікага посту вырашыў прынесці якую-небудзь асаблівую ахвяру, каб яны вытрывалі ў сваіх пастановах. Цябе просім. Молимся за людзей, ахопленых роспаччу, каб вера ва ўскрослага Хрыста абудзіла іх надзею. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае сёння Божае Слово паглыбіла нашу веру. Цябе просім. Нехай Пана дарыць радасцю жыцця вечнага Святлану, Цябе просім. Нехай Бог дарыць святлом Духа Святого тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, Цябе просім. Нехай Бог усемагутны дасць сілы моц трываць у несправядлівасці людзям несправядліва асуджаным, пакрыўджаным. Нехай дасць ім моцы і каб запанавала справядлівасць над імі, як найхутчэй, Цябе просім. Малю Бога за нашых ахвярадаўцаў, за ўсе нашыя справы, Цябе просім. Божа, толькі Ты можаш даць нам вечную радасць. Учыні, каб мы заўсёды радаваліся Тваёй прысутнасці ў нашым жыцці і сведчылі перад усімі аб Тваёй любові і дабрыні праз Хрыста, Пана нашага. Дайце. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я, а так само на користь нам. Боже наш Ойче, складаючи ахвяру великопостного покаяння, покорно Тебе просим, каб яна ўчыніла любымі Табе душы нашыя і дала нам сілы для больш ахвотнага ўстрымання праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. Угору серцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, всемогутный вечный Боже, Ты пожадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймовалі нашу пыху і, адкрываючы нашыя сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Твою дабрыню і дасканаласць, і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе ў адзін голас, усклікаючы: Святы,
Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Jesуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўную васкрасенне ў неба ўшэсці, чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога даруеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе вяки і вечные. Амен. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твой, Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам.
Просим, не зважая на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою с Тобою и с Духом Твоим, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий, ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дай спознать Твои дороги, Пане, научи меня стежкам Твоим.
Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, каб раз уделу Христы мы стали чистыми от грехов и годными Твоей гаючей ласки праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змагань. Будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Пан з вами. Схиліться голови на благословлення. Милосердний Боже, нехай Твой народ заўсёды будзе Табе ўдзячны за вялікія справы, учыненыя Табою. І ў сваім вандраванні, разважаючы пра Твае мінулыя аб'яўленні, нехай стане годным дасягнуць сузірання Цябе ў вечнасці. Праз Христа Пана нашага, благословлення всемогутнага Бога, Отца і Сына і Духа Святого, нехай сидзе на вас і застанецца назаўсёды. Идите в супокое Христа. Побияние наш.